Okay, before I start, I'm gonna say lang na I'm gonna do this video in a Taglish way, Tagalog English, for the purpose na makatulong ako sa aking fellow Filipinos and some English speaking people as well para makapag-decide sila or makatulong ako sa desisyon nila na kung gusto rin ba nila na maka-avail ng gantong device o sound card or audio interface for themselves na pwede nilang gamitin for podcasting, no? For personal podcasting, no? Or with a guest or with a co-host kasi pwede naman nilang gamitin 'to, ah, ng sabay ng dalawang tao and maybe you are starting to be a YouTuber or vlogger, uh, para maging maganda ang boses mo, sa mga tagapakinig mo, you can use this. Or maybe you have some voice over projects, let's say may animation projects ka, anime, gusto mong lapatan ng boses mo or some sound effects with this, you can use it. Or maybe you're a business person, you wanna do webinars or live streaming, Facebook Live or YouTube Live, you can use this as well, no? Or for whatever reason or whatever purpose you want to use this, and it's up to you, no? It will not break the bank or hindi bubutasin yung bulsa mo. So, para makapag-start ka, kailangan mo of course ng audio interface pero hindi lang 'yun ang kakailanganin mo. Kailangan mo rin of course ng isang microphone and of course kung you wanna do podcasting, you want to have a good uh, microphone stand, no? Portable siya at least. Pwede mong i-travel kung magta-travel ka and pwede mong gamitin kung saan mo gustong gamitin. So, yung desktop or somewhere. Of course, you need an XLR microphone with this 3.5 jack since you need a 3.5 jack para magamit mo to daw. Kailangan mo rin naman, okay lang din naman yung merong 6.5 jack, magagamit mo rin naman. No, of course, you need a headset. Though pwede mo naman gamitin yung headset na ginagamit ko sa cellphone mo. You need this microphone foam, no? Mic foam. Nagsaserve siya na windshield na rin para kung halimbawa nasa outdoor ka o katulad ng place mo ngayon mahangin, hindi mo yun narinig masyadong hangin. Cables, of course, yung mini USB cable to 3.5 jack. You're gonna be needing this also and charging cable, no? Yung simpleng charging cable actually pwede na rin naman yun ginagamit mo sa iyong cellphone. And of course, since gusto mo ng portable mini mixer or sound card, you need a casing. And good thing, I got this all in one package sa seller from Lazada. Isang seller from Lazada. And since this is an unboxing video and setup video, ito yung aking medyo mabilis lang naman na pag-unbox ng item ko na to na I got it from Lazada and it took me only uh, 5 days to wait, no? 5 days lang na naghintay ako. And if you have any questions dito sa seller nito, eh, mabilis silang sumagot, no? Hindi katulad dun sa ibang mga sellers ko, hindi naman same item, no? Meron kasi ako dating ah, gustong bilhin nun na item from Lazada and I asked some questions and details and I think bago sila sumagot sa akin, it took me uh, 4 days to wait ng kanilang sagot. Pero syempre, na-cancel ko na yung order ko sa kanila. Pero hindi ganito rin, hindi audio interface yung aking in-order sa kanila. No? Something else. Pero what I'm saying is that itong seller na ito is good, no? And ito nga, pinrovide nila sa akin, all is packed and individually nakabalot siya, all brand new. And of course, nag-test din ako nito. And by the way, I'm gonna do another video, actually raw video na tinetest ko, fini-field test ko, nire-review ko bawat buttons nung device na ito. So, hindi ko na siya included sa video nito kasi medyo hahaba, no? Medyo mahaba kasi actually yun, no? Kasi nga, medyo raw yung aking ginawang video na yun. Pero I hope, in the end,
After watching the video, it will help you guys. Kasi nung ako naghahanap din ng video, no, for me, no, para makapag-decide ako kung bibilhin ko ba ito. It took me actually 3 weeks para makapag-decide dahil wala akong makitang maiintindihan kong video kasi karamihan yata is Vietnamese and Thai yung mga salita, no. Meron nga ako nakitang isa pero actually hindi kompleto yung naging review niya. So, yan. I got all packed, well packed, maganda. And nasa isang lalagyan kasi nga portable siya. Kailangan ko ng portable. Kung I wanna go for vacation while having this with me, I can bring it with me. Ang ganda and safe siya, no? Dalhin. So, this is the V8 external sound card portable mini mixer. Now, tingnan natin kung anong itsura niya pag i-on nyo yung device. So, by the way, ito nga pala is rechargeable. So, no need na kailangan naka-connect siya lagi sa outlet or sa power. No? Pag on mo, for 2 to 3 seconds, iilaw yung buttons na yan, yung pulang buttons na yan. Then, mamatay siya briefly for 2 to 3 seconds and then may iwan yung color blue na yon, yung power button. And, of course, binilikad ko to for you to see yung mga ports sa taas niya. And if you have, let's say, an XLR microphone with a 6.5 jack, pwede mo siyang gamitin. Though, ang pinrovide nila rito is 3.5 jack. Pwede mo rin naman gamitin yun, ano? Let's say you have an instruments also, yung mga keyboards or kung ano mga instruments na meron 6.5 jack, pwede mo siyang gamitin doon kasabay ng microphone mo. And so ngayon nag-decide ako na gamitin tong 3.5 jack. Though ang gamit ko ngayon nga pala is condenser dynamic microphone na nakakabit doon sa dynamic port na yon, yung malaking port na yon. So meron ding dalawang headset port, no? Isang earphone, kalagay is headset, yung isa naman earphone slash speaker, and for some it's monitor. Pero hindi ko ginamit yung isang headset port, no? Kasi iba ang tunog nun eh. Kaya nag-decide akong gamitin tong pangalawa, no? Kasi mas clear ang tunog dito, hindi katulad sa una. And yun nga, you have this charging cable, no? Kahit nga yung ginagamit mo sa pag-charge ng yung cellphone, pwede mong gamitin. So directly, kakabit mo siya sa laptop mo or sa computer mo, and your laptop or computer will recognize it as an external sound card. So, kagaya ng ginagawa ko ngayon sa aking nakakabit siya ngayon sa aking laptop. Of course, you have this mini USB with the 3.5 jack accompaniment. Yan, port na yan. Let's say meron kang MP3 player, gusto mong magpatugtog, no, kahit hindi nakakabit sa laptop mo, gusto mong mapatugtog yan, and nakakabit dito sa mga live ports na to, live 1, live 2 na to, yung cellphone mo, let's say you're doing Facebook Live or YouTube Live with the accompaniment instrument, yan na yan, aking MP3 player. Gusto mo merong background music habang nagpe-Facebook Live ka, may pinanggagalingan na music, this is the port that you need. Of course, all of these cables na to ay pinrovide na nitong seller na to na pinagbilhan ko nga, pinag-orderan ko sa Lazada. And yan, ginagamit ko ngayon, or nung gumawa ako ng another video nga for review ko, is yung live 1. And tinest ko nga ito, and I hope in the end is makatulong nga sa inyo. And by the way, explain ko ng konti pa bago ako magpaalam sa inyo, is yung port nga na sinasabi ko sa inyo. Let's say you want to use yan, yung port na yan. Let's say you want to use both your headset and another outside speaker or monitor kung tawagin, yung portable port na yon. You need this cable, no? 3.5 cable na may splitter para pwede mong gamitin ng sabay gamit yung port na yan. Okay? Yung headset mo and yung speaker, speaker mo, basta merong auxiliary. You just need
this, na hindi 'to included dun sa ano, dun sa seller na pinabilang ko. And, of course, with this, I hope makatulong 'to sa inyo and thank you sa inyong, panonood and, antabayanan niyo lang po yung isa pang video ko about my review/field testing. Thank you.